So, ladies and gentlemen, as you can see from our video introduction, I can truly say that this woman, this femme vaillant, who we are going to be introducing as tonight's keynote speaker, has been working tirelessly in this community for many, many years. She has been advocating through 1199 for all of our union workers, our healthcare workers. She is a pastor, she is a wife, she is a mother, she is a sister, she is just all things femme vaillant. So can you gade mon bako la di nou go femme vaillant. Gade mon bako la di nou go femme vaillant. So ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce our keynote speaker from the night. Can we please make some noise for Madame Philaine Dewonet? Femme vaillant, côté nous. Amen, amen. Wow, it already started. You can take the woman out of church, but you can't take the church out of her. Femme vaillant, côté nous. Louder, femme vaillant, côté nous. Louder, femme vaillant, côté nous. Because you're looking at a woman who's so used to having a bullhorn and screaming and yelling, just like you saw in that video. We don't come from weak women, do we? No, we don't. No, we don't. No, we don't. Before I start, because I told myself I need to be before I start, how many parents in the room have sons? Raise your hands if you have sons. How many parents or caregivers have their sons as their firstborn? Si c'est premier petit tout, si c'est garçon, levez-moi. Raise your hands high. It's worth it. Raise your hands high. Well, if you have sons and your son is your firstborn, and your son was born on a day like today, raise your hands. I want to take some time to recognize that I knew there would be maybe one or two in the room. But if you are a parent with sons, and your son is a firstborn, and your son was born on today, and your son actually created the video that was on there, please raise your hands. Please clap your hands, and I want my son, Angelo Deronet, to stand up. 22 years old. He is my heart. Here we go. Cheer up the producer. Angelo Deronet. Always doing us proud. Thank you, Angelo. Another round of applause for my baby. I know I applaudis pour petite because I love him so much. Thank you, thank you, thank you. Dino merci en pile. The love in this room is so big. And I see so many friends, and I see family, and I see everyone. But I cannot even begin without doing one more thing, because Mbadvin Lapukom. And there's a whole table here with me. And so let me take a little bit of time to introduce my life partner, none other than Bishop Brunel Deronet, who is in the house. Could you give him a round of applause for me? March 23rd will make it 23 years. 23 years. We've been battling this thing called life together. Amen, amen. And I don't come alone because I am also a mother. And so you met Angelo, but Angelo has two other siblings. Angelo get des l'autre frère. And they are here tonight. So Brendel and my B.
because he's so big, he only has one letter in his name, B. Please stand up. And then if it wasn't enough that I'm a wife and I'm a mother, I'm also a sister. And I want my sisters to please stand up. Sisters Clivon and Charlene, please stand up in this moment because I just want to recognize you. And I wish I could say, you know, their presence are the only ones that count, but I have another sister who actually helped me glam up, and she couldn't be here because of daycare. So I celebrate her in spirit. Now, it's one thing to have your blood family, but it's another thing to be married into a family and have more than an in-law but a sister. And so I want to lift up and acknowledge my sister, Guirlande Dionette, who has been more like a mother and a best friend to me. So I want to recognize her, Guirlande. And if it wasn't enough to be a wife, a mother, have sisters, I also have a friend that's more than a friend by the name of Dana Alice, who was already recognized as being part of the executive director, the leader of the Mayor's Office of Women's Advancement. Dana, please stand up once more for anyone that didn't see you. And I'm going to share this little secret, or secret. Dana was also there when I delivered my last child, B. And so we're more than just friends at this point, wouldn't you say? No, please kiss on me. Amen? All right, so let me properly introduce. My name is Felaine Dionette. I am a mother, a wife, a sister, as if you don't know anymore, because I have my dear friend Milka who's here, and she knows that I'm all that. But I'm also an immigrant with immigrant parents. My parents are Haitian. My parents grew up and came here into this country and gave me the life that I have, and I'm forever grateful for them. I've spent 20 years working for labor unions. Starting off with SCIU 888, and then all of a sudden, I started working with people in the hospital. L'hôpital, nursing home, PCA, to make sure that they have a voice. Because that's me, that's us, and that's why we're here today. Amen? I'm also a pastor, by the way. I'm a minister. I don't know if you noticed that. I don't know if you noticed that. I just can't. You know. I'm a minister, and I am so grateful, because, you know, I am so grateful for the honorees. And I'm just like, wow, what an honor to be in your presence. What an honor it is to know you, to read about you. And so I'm grateful for that, and I want to say to every honoree, every elected official, all the organizers and staff, every woman, every ally in the room that leads and serves and builds for your community, even if it's your family community, I honor you tonight. Amen. I honor you tonight. And that deserves a round of applause. Applaudissez-nous. Thank you. Thank you. When I was looking at the theme for International Women's Day this year, every year there's a theme. Last year, for example, it was Accelerate Action. Who remembers that? Accelerate Action. Accélérer action. This year, the theme is Give to Gain. Buy pour kisa? Gain. Buy pour gain. Now, where I come from, in order for us to really believe what we say, I'm going to say something and you're going to call back, okay? So I'm going to say give to, and you're going to say gain. Give to, and you're going to say gain. Give to, give to. Beautiful practice. When I say give to, you say. When I say give to, you say. When I say give to, you say.
And I'll tell you, is it easy to give to gain? It is not easy to give to gain. And I'm sure every woman, but I just want to be specific to our women. Every woman knows what you give to gain. Do you give your time? I'm going to re-say it because I think maybe. Do you give your time? Yes, we give our time. Do we give our strength? Yes, we give our strength. Do we give our hearts? Of course we give our hearts. Do we give our leadership? Well, guess what? Une jeune femme qui s'appelait Janet Jackson, the iconic choreographer named Janet Jackson, would sing a song that says, "What have you done for me? What have you done for me?" So even though you give your strength, even though you give your time, even though you give your heart, what do you often hear? What have you done for me? Qui ça ou fait pour moi? And I know that gaining, s'allier pour gagner, is something very big in my life. And so I want to share with you very, very quickly how this has impacted me. But there's one thing I want to say. Every speaker, and I know this to be true, every speaker get a défaut or something that's a little bit hard for them. One of the things that I have is that I don't find myself funny. So I don't necessarily find myself funny. So I think you, this wonderful audience, if I make this sign, that's going to be the sign that I said something kind of funny and you should laugh. If I go, okay? Okay. The first decision I would make in my life is one that would create my identity. Yon qui te vraiment levé identité pam. It would be in the year 1990, and our family would go to Haiti at least for my parents, for the first time after 10 years of being in this country. And I would be about 9 or 10 years old going to Haiti for the first time. Okay, so imagine 1990, but imagine Haiti, 1990, okay? And before we went, my mother, Mama Pamna, she explained to me how my grandmother was. Comment grand-mère ti. Li ki ta pala avem sou kote, li di, grand-mère ou se yon ki di oui? Your grandmother is a really hard lady, but she loves you, okay? She loves you. Seulement, façon li moutre amour li, c'est presque travail la fait pour, ou sinon al ba ou, mais c'est pas un monde qui nan hug, ap kenbe, ou ap... And so I understood that. And so I would meet my grandmother for the first time, and my mother was right. Tout ça maman me dit, c'était vrai. Everything she said. And so I tried with my grandmother. And kounya la, m'ap sonje yon jou, pendant moi la potijan la clean la croix, and she was cleaning the area that we were in, and I said to her, moi dit, Grandma, I need this. I said, Grandma, I need this. Et sal dia, sal répond moi, it would change my life. Sal dia ta changé vie net. Li gade. And she said, my mother's name was Claudette. She said, Claudette, mbakon sapit it wabdi, mbakon pon lang nan, mbakon sapit it wabdi. Why would that change my life? She said, I have no idea, Claudette, my mother, I have no idea what you're saying. I have no idea what you're saying. You need to come and talk to your daughter. And why would this change my life? Why? Because I understood, moi bien comprendre, that if I would ever communicate with the ones that I love, avec moun konemre men na société na communauté pamna, I had to learn the language. Amen. I had to learn the language. Bana parle créole la, moi parle créole. Amen. That's how we had to do it.
Why would this change my life? Because I would go into high school. Everyone say high school. I would go into high school. And in high school, at the time that I went to high school, you see how we raise our flags all the time? Where's my Bostonians? Where are my Bostonians? Because you might remember this. You see how we have our Haitian Flag Day parade? When I was in high school, being Haitian was not popular. Au contraire, if they found out you were Haitian, I see a lot of not. Moi, moun ki kita comprendre. Si yo ta même connaît se haïtien ou ye, ou nan bat, you nan parle ou mal, you could not live. You would not be able to live. But I remembered, m'songe, the promise that I made to myself when I would see my grandmother for the last time, pour m'es m'te faire, pour m'comprendre langue nan, pour m'camper derrière my origins. That's the decision I made. That's the decision I made. I gave up popularity. I gave up groups of friends to say that I am a Haitian woman. And even though I can sound like this, m'kone ki lot so m'kabay avec communauté pamna. Amen? So that's one decision. And then there would be another decision. And this is for my young single woman. So c'est une femme qui beaucoup mariée or you're still looking for a partner, this is a decision I want you to hear. I was 21 years old. À l'âge de 21 ans. I had a dream. M'pa moun ki vraiment rêve nan façon tant de moun fait rêve, but I would have a dream. And nan rêve là, in this dream, there was a voice that told me, but no, I didn't have a boyfriend, I didn't have anyone, but this voice told me, you would marry the son of a great man. Ou al marié avec petite, yon vraiment comme si un bon monsieur. 1 month later, 1 month after that dream, un mois après rêve là, I would go on a trip to New York with a friend of mine, and if Mika's here, she knows the friend. I would go to New York with a friend of mine, and who would be there to meet us is the son of a great man, none other than Bishop Brunel Donet. And so that decision to follow kind of where that dream was, yes, would give me 23 years of marriage, 23 years. Amen. 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 And then the last thing I want to say, and this is a big one, this is a very big one. Can I have everyone's attention? When I say give to, you say give to, give to. When I say give to, you say give to, give to. In 2023, I found myself in bed. M'te fait faire une opération. Et m'potko jamais fait opération. Même avec ti moun yo, c'est toujours m'fait ti moun yo et puis m'jam après. Even after I had my kids, I would have my kids and I was fine afterwards. But I would be in surgery in 2023. And during that surgery, m'te commencé écrire. What did I do? I would write. I would start writing. And in what I was writing, I started writing out, what is my dream? I've done 20 years in the same type of work. I love my work, but is there something else I can do? And so it did not take long to know what I would do. Pour n'importe moun, à n'importe l'âge, qui pense pas un changement qui a fait dans la vie après 20 ans, après 30 ans, c'est pas vrai. For anyone at any stage in your life that believes there can't be a change after 20, 30 years, it's not true. Because I would launch my own company called Good Works, and that would be the decision that I made for who?
It wasn't my origin. It wasn't my husband, but it was for who? Because I'm going to tell you, it's not easy. Do I have any small business owners, or do I have independent business owners? Moun ki gen business pa yo leve me yo? Do I have any small business owners? Yes. Is it easy? Okay. I was just checking because I thought it was just me. Liba facile. I was working for 21 years, getting a paycheck every single day. Are we doing that now? We work by what? By contracts. The contrat qui paye nous. Yes, it's our contracts that pay us. And so I know ça yo le bail pour gain, that it is not free. When you see a woman that's succeeding, please, yeah, women that are succeeding here. Is our counselor still here? Because I have a feeling she knows what it means to give to gain, but she knows the sacrifice. Is that true? She knows the sacrifice. I know that Rebecca, who just sang, who balances legal and creativity, she knows the sacrifice. Isn't that true? These are difficult decisions. Mais pas gen aucune décision qui difficile. Pas gen aucune décision qui difficile. Que we will not give to gain. And so if you want to help me say this one more time, when I say give to, you say give to. When I say give to, you say gain. Give to. When I say give to, you say gain. Give to. Get to. God bless you. Have a great evening. I love you all. On applaudit Femme Voyant encore une fois, s'il vous plaît. Guys. Yeah, okay. Ok. Est-ce que manger à bon? S'il vous plaît? Est-ce que manger à bon? Ah ben, nous pas répondre. Bouche nous occupée. All right. Serve yourself. Jean-Way you fait là. C'est Diamond Event Planning and Catering qui fait manger à soi. Ou même qui a besoin d'un catering company, ou capable de checker avec Lucky. Et puis pour qu'on doit manger. Ok, nous arrivons à un moment à soi pour nous capables de montrer l'histoire du pays d'Haïti, Genesis. C'est une pièce de théâtre à travers de la musique, calme, avec troupe de danse, mettez ensemble chaque année, chaque mai, vous projetez ça dans stand théâtre. À soi, nous allons découvrir des femmes vaillantes qui étaient gourmands pour la liberté pays d'Haïti. Nous pas de liberté ça sans pas de gagner femmes vaillantes ça qui étaient courées héros de l'indépendance de. Bah on sur cam ou prêt? All right. On nous applaudit Genesis avec héroïne de l'indépendance. On applaudit s'il vous plaît. Farm. I don't know who the other mic goes to. I don't know who the mic goes to. You can give it to the person that is the girl. We'll go on the other side. Aia, Bombaia, Bombe. Lama, Samana, Kwana. Aia, Bombaia, Bombe. Lama, Samana, Kwana.
Taigwe. Moi, c'est reine Anakauna. Nom vle di fleur dorée. Moi, été faite dans l'année 1774. Moi, c'est reine Taïno. Moi, pas seulement un chef. Moi, c'est un poète, une danseuse et un historien oral. Aïa, Bombaya, Bombay. La Masamana, Kwana. Aïa, Bombaya, Bombay. La Masamana, Kwana. Merci, Victoria Montour. Yoreline Grande Toya. Moi, pas fait esclave. Moi, été faite dans le royaume d'Aomi, dans l'Afrique de l'Ouest, et je dis à Yoreline Bénin. Moi, j'ai fait partie de l'armée spéciale famille qui t'a protégé le roi à courage sans limite. Et c'est là, ils ont kidnappé moi, ils ont vendu moi, ils ont envoyé l'autre volonté, ils ont fait esclave sur une plantation dans Saint-Domingue. C'est là que j'ai rencontré un petit garçon, le bébé. J'ai combattu, capturé, condamné. On m'a demandé de m'agenouiller. J'ai refusé. Je suis mort debout comme une soldate. 2 ans plus tard, c'est dans mes 2 mérites. Libre. Mon corps est tombé. Mais la liberté, elle, c'est le but. Je suis Samedi Bénéa et je ne suis jamais libre. Moi, c'est Marie-Jeanne. I am Marie-Jeanne. Et dans Crète à Pierrot, en 1802, I stood where the cannon tried to break us. Yo te pensé la guerre c'est pour garçons. They did not expect to see a black woman on the fortress wall. Mais liberté pas de sexe. La fumée envahit ciel là. And still, I did not move. Moi pas là pour la gloire. I was there so that our children would never be born in chain again. Moi, c'est Marie-Jeanne. I am Marie-Jeanne la Martinière. Et dans Crète à Pierrot, là où la terre tremblait, courage had my face. Nom, c'est Cécile Fatima. Une femme vaillante. Une femme tchouka. Une femme qui gagne âme. Un mambo
qui campait à côté d'Outi Boukman dans bois caïman pour nous faire une cérémonie vaudou, pour nous brasser trip, réveiller conscience tout nègre qui sous zilé. Nom c'est Cécile Fatima. Nous camper, nous faisons cérémonie. Nous relais tout loyaux, nous relais tout guinéens. Et là, nous déclarer bois calé sous tout colon qui était sous la colonie. Et cérémonie ça a été bail courage. Il t'a réveillé un homme, il t'a réveillé conscience. Elle t'a mené à la bataille pour la liberté. Moi c'est Catherine Flon. Yo pas songé à examen non mais yo songé avec un aiguille ak fil. Pas trop peut-être nous. Rêve moi c'est zam nous. Dans mois de mai 1803. Dans Akaye, les leaders ont pris disposition pour yo craser le drapeau français. Yo te retiré blanc. Yo quitté blé à couche là. C'est moi-même qui te coudé ensemble. Chaque coup de aiguille, c'était un cri pour liberté. Moi pas sous champ bataille là, mais moi t'es dans l'histoire. Parce que yon peuple pas qu'à lever sans symbole li. Yon nation pas qu'à fête sans drapeau. Moi c'est femme qui va blé rouge ensemble. Moi c'est mais qui est des bails ici figure. Les drapeaux à lever. Yo te prend sang nous. Yo te prend force nous. Yo te prend nom nous, mais yo pas de prendre dignité nous. Yo pas de prendre unité nous. Rêve nous te kembeli. Les drapeaux à camper. C'est pas toi là seulement qui a flotté dans le vent. C'était unité nous, c'était force nous, c'était dignité nous, c'était naissance au peuple. Moi c'est Catherine Flon. Les drapeaux a viré la flotter. C'est toute histoire non qui a dansé là-dedans. Moi c'est Catherine Flon. On applaudit encore une fois, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Stay tuned. Et Cam va présenter Genesis en mai. Save the date, le mettre le dehors pour nous toutes capables. Les femmes signe, oui, Cam vini, mais on va pas faire signe de l'homme, on va le faire comprendre, soit dire de loin. Et mesdames qui derrière ça, nous voyons.
Cam Cynthia. Ballon petit applaudissement, s'il vous plaît. Oh, bah, date là, Cam. Merci. Est-ce que vous aimez ça, nous là? Eh bien, son petit cal tout petit, non spectacle de 2 heures de temps que m'a invité nous toutes. 7 juin. 7 juin, dans ce 30 théâtre là, nous allons revivre l'histoire d'Haïti sur scène. Nous commençons depuis l'année 1400, depuis Taïnosio, et puis nous finissons avec la révolution, la guerre de l'indépendance. Alors, c'est un spectacle, nous sommes là de danse, c'est de théâtre, ou pas besoin de parler créole, vous comprenez? Ou pas besoin de parler anglais, vous comprenez? Grand pile danser là-dedans, ou camène les amis, ou camène les étrangers, ou camène les petits monde, ou camène les grands monde, son spectacle de famille, son façon pour nous reconnecter à racine nous, et son façon tout pour nous parler, pour nous dire monde qui nous est côté de sortie, parce que je vais pas parler quel que soit Jean Haïti, mais année ça Haïti a gagné. Est-ce que nous d'accord avec moi? Haïti a gagné. Merci. Haïti a champion. Ok, nous arrivons dans un moment spécial là. Avant de me poser question ça, il faut me poser question. Est-ce que manger à bon, s'il vous plaît? Moi, je ne vais pas répondre, pas un problème. Est-ce que manger à bon? Non, moi, je ne vais pas arrêter. C'est que le bon, c'est que le bon. Et encore une fois, si vous avez besoin d'une compagnie, c'est Diamond. C'est lui-même qui sponsorise Diamond Event Planning and Catering, qui sponsorise manger que nous faisons assurer chaque année. Ça fait 12 ans depuis compagnie ça, bah nous manger gratis, right? Et nous arrivons dans un moment moment spécial là, côté que nous pourrons honorer mesdames yo. OK? Nous arrivons dans un moment spécial là, côté que nous honorer mesdames yo. On applaudit Edine Lalande, s'il vous plaît. Thank you, thank you. Oh, come on, mes amis, nous mangeons déjà. Bon, mon petit bail, plus que ça. Jeez. Thank you, thank you. The moment we've all been waiting for, I'm going to call the ladies up here. And I just want to say again, Maritan. Okay. M'a just dit thank you to all the families. Merci pour nous toutes qui viennent là pour famille. It's a beautiful privilege to honor the women in our community, right? Sometimes we forget about those that are around us all the time. It doesn't take you being a superstar to say thank you for what you've done, or I see all the good that you're doing, or we appreciate all that you're doing. And so this is our way of giving back to the community and giving back to these wonderful women, okay? So we're gonna start. You coming with me? I'm gonna start with, okay, the first honoree is Dr. Milan Butler. Applaud them as they walk the runway to get their award, please. Where's Milan? Let's go, say! All right, Dr. Milan Butler is a social leader, public administration, and institutional strategist. She has a community work in Haiti. She is an executive worker since 1999. She is a flamboyant, a singer. So can we please give it up for Dr. Milan Butler? Honoree, we're coming to the stage, is Sylvia L. Exantis. My dear Sylvia, where are you?
we'll get back to. Come on, Sylvie. We're waiting for you. Is the Chief Executive Officer for the Central Boston Elder Services, where she leads with a purpose and champions equitable, culturally responsive care for diverse and underserved communities. Come on up, Sylvie. Next flamboyant is a charge nurse and nurse preceptor with Beth Israel Leahy Health in Cambridge, Mass. She is the co-founder of Azicom Foundation, established in 2006 in Mibale, Haiti, where she has served for over 20 years. As our senior healthcare worker, she is monitoring Haitian descendants, and she is doing incredible work. Where is my flamboyant? Let's give it up for Lady Louisa Pompey! All right. This next flamboyant, she is the Chief Diversity Officer for Compliance at the University of Massachusetts. She is in the construction realm and she is running construction. She works with general contractors, subcontractors, stakeholders in the Society for the Boston and University Plannings throughout Massachusetts. Can we please show some love to our flamboyant Maggie Duano? All right, this next person. Every year we always do our best to honor our elders. Nous toujours faisons façon pour nous honorer grandettes nous qui a travaillé dans nos communautés, qui a levé famille. So grandettes ça sont femmes qui a occupé petite li qui fait avec autism. So she has been supporting her family, her grandchildren consistently as grandma, as mama, as sister, as mother. So can we please show some love to flamboyant Laura Miseji? If you want to give her a chair, Cynthia. Oh, she has one. All right. This next person. Est-ce que nous là toujours? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? I'm better than est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? All right. This next person, she is a barrier breaker. She is a first. When I tell you she's a first, she's a first. This woman began her career in Mattapan. She went to school with me at West Roxbury High School. We graduated together. And she has grown into being the first female Haitian American sergeant with Boston Police Departments. Ça veut dire, si n'a brûlé lumière dans l'alliance, c'est les capons contre d'action. Est-ce qu'il y a une façon de All right. This next flamboyant
Vaillant holds a Master of Public Health and Master of Business Administration. She has worked tirelessly in the healthcare field for the last 19 years. She is a unit leader in the town of Randolph's Medical Reserve Corps in the emergency preparedness efforts. She is in the Mattapan Tech Learning Center board. She is Beth Israel's advisory board. She is in everything. So can we please give it up for our program manager, Peggy Marley? This next from Vaillant, she is a public health professional and entrepreneur. She serves as the Director of Community Impact for national nonprofit organizations. She is a public health leader. She manages a portfolio for businesses rooted in creativity, and she is a wonderful event planner. So can we please show some love to from Vaillant, Stephanie Voltaire? Next we have, this next from Vaillant is a family nurse practitioner and director of clinical health services and population at the Mattapan Community Health Center. She was born and raised in Boston. She went from medical assistant to nurse. Oh, here's Holly. Give it up for Sophie! Next, this next from Vaillant. She grew up in church being a worship leader. She is a dedicated wife and mother of two. But most importantly, aside from the work she does being a motherly native, she is the founder of the Praying for My Husband prayer group. So she is praying for husbands and families around the clock. Can we please give it up? Oh, and she also manages Freshla. Si nous connaissons qui Waraboda là, nous connaissons qui est lié déjà. So can we please show some love to Ima Philido? All right. Next, this next from Vaillant is a seasoned banking professional with over 20 years of leadership in the financial industry. She has worked and manages Bank of America, Santander Bank, and currently Harvard Federal Credit Union. She is the owner of Kaji Travel. She is in the middle. She is a CEO. She's a boss. She's everything. So can we please show some love to Colleen Olivier Gaillet? The next person we have, you guys have already heard from her for tonight. She was our wonderful keynote speaker. She is a fire. She is a rock. She is a soldier. She is everything. She is a coaching, motivational speaker, executive leader. She little bag net. So can we please give it up for the one and only Philaine Dewana?
Next. So this year we have introduced a new award for the night. We have the Femme Vaillant Legacy Award. And this young woman started off Nehemiah Project for Hope as one of our performers 13 years ago. And since then, she has grown, she has blossomed. She's a musician, she's a singer, she's a professor, she's a mother, she's a wife. Let's give it up for our very first Femme Vaillant Legacy Award, Ashley V.R. Brown. So, si nous contrôlons là, nous avons supposé gagner environ 14 femmes qui là. But this year, once again, for the third year in a row, we have done something a little extra to embellish the night. And I think we're going to, you want me to do it? All right. So, it was hard, but guess what? If you guys have a program, I want you to go, shh, it's a surprise. I want you to say, tell your neighbor, shh, it's a surprise. We all love surprises. This Femme Vaillant is our surprise honoree, and she is here tonight. And she does not know that she's being honored. So, she is the founder of, actually, let me do it like this. We're gonna do it backwards. She has grown to love her own brand and craftsmanship, the beauty of tradition. She's a dedicated mother, she's a wife, she is a showstopper, she's a sister, she's a pastor's kid, and she is, drumroll please, she is the founder. Yes, give her a drum roll, give me a drum roll, give me a drum roll. She is the founder of Envie Douce Bakery. Let's show some love to Kelly Saintos! Our surprise honoree! Our surprise for the night. So, is Ilan here? Okay. So we're going to allow each one of these Femme Vaillants to have a moment to say their thanks. And then we're going to invite Counselor Natasha Clerget, who's also going to be presenting something really quickly to all of you guys. No, you have to stay. Oh. Well, on Celebrarion te ka di c'est merci, merci et encore merci. Thank you. Je dis à son grand joie pour moi, parce que moi, dans mes temps Femme Vaillant mieux, nous toujours jam. Nous toujours jam, nous pas jamais faire back, nous toujours jam. Son grand joie pour moi, me dit nous merci. Toutes les amis mieux qui étaient viennent pour des Vin participer, moi, me dit tous les amis mieux merci, toute famille mieux, toute
bon frère et frère, tout dit bon merci toute collaboration yo, dit nous I love you. M'aime nous en pile. I love you. M'aime nous en pile. Merci beaucoup. Amen. Okay, thank you. I just want to thank the organization for this award. We're talking about femme voyant, so I'm going to stick to a femme voyant. But it is no small feat to be a femme voyant, but I am grateful and honored that I was raised by an amazing femme voyant who instilled strength, beliefs, characteristics, and values in me so that I can be a femme voyant today. So while I accept this award from the organization, I do want to shout out my mom for being an amazing femme voyant in my life, which is why I'm a femme voyant today. So thank you, Mommy, for pouring into me. I love you. All right, more tough act to follow. All right, I want to thank the NAMI Project of Hope for holding on to this platform and creating this environment for us to celebrate us women. I want to thank my dad that is resting in peace and my mom for engraving hard work, humility, and this pride to be a Haitian woman. I want to thank my partner in life, my spouse, my best friend, the father of my 3 kids, and sometimes my masseuse, for always being my backbone, for being my strength. I want to thank the organization that I work for, Mattapan Community Health Center, and some of my staff that's with me. Thank you for trusting me, following me sometimes blindly with my vision. I want to thank my kids, my godchildren, my nieces and nephew. You are my motivation. You are my gas when I am low, so that you can see this and admire this and want to be on this same platform. And for the rest of my family and friend, my village, I love you and thank you for being here, giving all this love to all these women, and thank you for being here for me. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, nous voulons remercier l'organisation de ce qu'il était passé avec nous. Nous avons continué à promouvoir la famille. Et thank you to Table 10. Oh, hello, everyone. I will put a different twist into this. I'm going to say first, I'm going to give honor to God, who is my strength and my redeemer. Without him, I could not be able to serve the community the way that I do. I want to secondly do my husband, who is, he doesn't always see the vision, but he always supports. He's always there. He's always going along. And I don't want to miss out on my girl, Bernadette. She was the reason I came into the Nehemiah Project, and who does such great work, and I'm so proud to be part of it. I want to say thank you for, firstly, I wanted to say I've been a part of the Haitian community since I was very young. So whoever has seen me since I was a child grow into many stages of just performing and becoming an educator, I thank you and I appreciate you guys for even thinking of me as an honoree. And I want to thank my husband who's here to support me also. And just thank you for everything that everybody has ever done. And thank you for keeping this project alive so that you can honor these beautiful women who have done so much for the community. So I thank you for allowing me to be a part of that. Thank you. Remercier tout le monde. Quand même parler en créole. I'm going to fail at this. Mais tout potomito moi yo là. I swear. I'm going to go. Please applaud her. Yes, I know. Oh. What they have? I think I am I go? next. Yes. Yeah. Oh, another mic. All right, so they switch.
So I'm Peggy again, and I want to thank the Nehemiah Project Hope for hosting this powerful movement for 12 years. Yon mouvement femme. Junior, ou gen kren encore, hein? Ou fon bagay pou femme. So, merci. So you started 12 years ago in Randolph, my town, and I was not there yet, but I catch up to you guys. So I am grateful to be here, and thank you for creating this space for us to pause, because I never wear this dress. I haven't worn a dress for so long. It's always work, work, work. And I had to wear makeup today. So thank you to my daughter for doing my makeup and making mommy looks good. So thank you, Junior, for creating this space for us powerful women, strong, inspiring, and let's continue to do this. It's not over. So let's not stop tonight. Let us connect, keep the connection to inspire each other, to motivate each other, to continue to be role models. I am a role model to a lot of women, including my 2 daughters, and one of them just became an attorney, so I'm a proud mommy. So we can do it. Let's continue to do it. Let's continue to rise together with love, not hate. I just realized that a lot of hate is spreading. I was watching the nomination of a beautiful woman in Haiti for the Minister of Tourism, and they don't appreciate it. So whatever you do, guys, don't give up. Don't listen to rumors. Don't listen to gossips. That's why I don't have friends, many friends, but we're talking about it at my table. Love. And I want to acknowledge Madame Pentak, Jacques Dadi. I know you've been supporting me for a long time. Thank you. And thank you for allowing me to grow and learn and love. Thank you. Junior, Michael, I know it's not easy to keep it going, keep it moving. Thank you for continuing to do this and being part of this. I'm not gonna hold on to, I can keep talking forever. Thank you all. I just want to thank the Nehemiah Project for this wonderful acknowledgement. I want to thank HALIC, the Haitian American law enforcement community over there. Thank you for the wonderful work you've been doing for the Haitian community and also coming here to support your sister in blue. I appreciate you. I have to thank my mom and dad. My dad's 89 years old, so we are pushing for 90 this year. So I pray to God that he hits 90. So I want to thank them for shaping me into the woman I am today. My journey has always been about providing opportunities and resources that I needed in my life. So I always wanted to provide those to others, and I'm so blessed that God has put me in a position that I can do that while also inspiring others. So to all the women on the stage with me and all the women in this room, congratulations. This is your day too, and also may you continue to inspire others. Thank you. I just want to say thank you, Nehemiah Project, Junior, Lady Mac, MC. Thank you, thank you. I'm so thankful to be here. As a surgical nurse, and it's hard. And I mean, it's so hard in the operating room. I mean, we all are the same. All patients are the same. But my Haitian patients in surgery, patient haïtien yo toujours père opération, vous connaissez ça. But là où on haïtien qui là on moun parler que la veille, especially the elderly one, yo gon ti courage parce que yo toujours pensé les wal faire opération c'est mourir ou al mourir. That's not it. But ça bon mon courage là je dis mais nous mettons en force dans moi pour continuer avec travail là. Et m'a dit tout young nurse yo là gen place dans tout field yo pour nous. Cardiac, ICU, the surgical field, everything.
nous continuons à travailler pour les patients. Et en plus, moi, j'ai une organisation qui c'est Azicom, qui a commencé avec 2-3 groupes d'amis over like 20 years ago. As you all may know, now, Mibale has been taken over by the gangs. So, last year, nous toujours rassemblé tout pour nous mettre ensemble at the end of the year pour nous do like a medical care or nursing care, you know. Ça a frappé mon pile parce que je n'ai pas de café past Christmas. On nous dit, nous sommes femmes fortes, nous pas ça pas déranger, nous avons toujours continué à travailler là. Je me sens mon courage que moi là. Thank you. I mean, at a time like this, we need each other more than ever. Et nous continuons à supporter l'autre. Notre travail, parce que now it's more challenging now. Et nous supporter l'autre. Thank you. I'd like to thank this organization for doing good work here and also in Haiti. We did not become from Vaillant without a good system, without role models. So I'm going to challenge every single woman here tonight. When you leave here, you find a young lady for you to mentor. Because if you watch the media, social media, I am sometimes ashamed of seeing our young ladies, the way they're acting and what they're saying and what they're doing. So we have an obligation to keep our legacy alive. So please, let's do that. Thank you, everyone. Good evening, everyone. Tonight, I accept this award on behalf of one remarkable woman who shaped my path, my mother, Madeleine Laroche. I am who I am because of her, and I know she's celebrating here with me in spirit. Mom, your legacy lives on through me. I love and I miss you. Thank you to the Nehemiah Project for Hope for the healing and the dignity you bring to our communities. And thank you as well to my family who's here with me tonight, table 16. Thank you, thank you. Your love has grounded me, and yes, you're the only ones who can actually tell me what to do and expect me to do it, especially my husband. This honor is for every woman breaking barriers, every young girl watching. You're so right. Your voice matters. Your dreams are limitless. Through it all, God has been faithful. Merci en pile. Avec grâce bon Dieu, nous pas jamais laguer, nous c'est femmes vaillantes, nous n'a levé, n'a marché, n'a prié. Alors je vous dis bonsoir. S'il vous plaît, battez un gros applaudissement pour toute femme venant nous, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément du profond de mon cœur. En ce grand soir de la fête de l'amitié, de la fraternité et de l'amour, mes chers amis, nous sommes en bonne place, en bonne compagnie. Applaudissez-vous encore, s'il vous plaît. Merci, mesdames. Merci en pile. Parce que tout ça nous dit là, c'est des bagages m'tarime chita en côté, m'a récité, m'a écrit, m'a fait en poésie. Que bon Dieu tende ça travaille nous et que bon Dieu bénisse nous. Alors ce soir, je veux non seulement remercier ma famille qui est ici avec moi, mes sœurs chéries, Elsie et Farah, je ne sais pas si Karine est là, mais mon mari est là aussi. Et il remet par les créoles, il remet Haïti. Il était qu'on prend taxi pour la prendre par les créoles dans le taxi. Il va pas le pièce côté, non, il parle juste par les créoles. Alors chérie, debout, s'il vous plaît. Ballon petit bravo pour moi. Je peux vous dire merci chérie, merci beaucoup. Mes chers amis, je peux vous dire que si je suis ici ce soir pour recevoir cet honneur, et je prends l'occasion pour remercier le projet Néhémie, nous a fait bel travail, nous a fait bon travail, que bon Dieu continue et bénisse travail nous. Je vous remercie. Mais pour vous qui me connaissez, si je suis quelque part et je ne dis rien du tout, si je ne dis rien du tout, mais rien du tout, je ne peux pas ne pas vous dire. Yon si bel pays, yon bel boulot, tout le monde qui ouel, tombe d'amour pour lui, pour ton misère, à douleur, retirer bon odeur, pas
pas gagnant, tant coup, Haïti la fière, Haïti la belle, c'est dans coup que nous cachons, même si nous quittons, nous pas jamais oublier. Je n'ai pas voulu prendre trop de votre temps parce qu'ils m'ont dit, madame, vous avez 1 minute. Moi, je dis 1 minute, ça me doit le faire 1 minute, ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Comment je pourrais oublier? Je suis en retard ce soir. Je suis en retard ce soir parce que j'ai voulu emmener avec moi une sommité. Mais quand je vous dis une sommité, si vous êtes pasteur, faut qu'on aime. Si vous êtes prédicateur, faut qu'on aime. Parce que je lui ai dit, pasteur Romain, je vais vous emmener quand même, mais c'est une fête mondaine. Là, regardez-moi, pasteur à gauche, pasteur à droite, house speaker, tout le monde. Oh mon Dieu. Alors, j'ai l'honneur, j'ai le privilège. Et je remercie le Seigneur parce que ce soir, je vous donne le docteur Charles Romain Poisset. Applaudissez-le pour moi, s'il vous plaît. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le docteur Charles Romain Poisset, lorsque je suis arrivée en Haïti, il faut vous dire que moi j'étais là, tout ça me fait pas vivre. Social worker, Boston University graduate, on me dit, mais c'est quoi ça? Mais il faut que je retourne chez moi. Il faut que je lacaille moi. Parce que j'ai trop de travail lacaille moi pour me faire. Trop de travail. Et quand je suis arrivée en Haïti, j'ai rencontré le docteur Charles Romain Poisset. Je lui ai dit, docteur, on doit faire une fondation à votre nom pour vos écrits, pour vos travaux. Et nous avons créé la fondation littéraire Dr Charles Romain Poisset. Si vous là, ou pas un petit 4 ça, s'il vous plaît, faites-nous voyer en 5, en 4 sous table là. On m'a déjà fait un signe, madame, on ne vous a pas invité à chanter, on ne vous pas invité à présenter toutes les présentations, mais il était déjà connu que si vous avez mené, m'tap dit là quand même. Alors je vous aime, et que Dieu continue à bénir vos foyers, à bénir vos travaux. Femmes voyant, debout pour une Haïti fière, une Haïti libérée, une Haïti debout, mes chers amis, debout. Je vous remercie, merci beaucoup. Je remercier tout le monde qui vient supporter là, soir. Famille, tout le monde qui est là, Bernadette, tout le monde. Merci. C'est un support système pour nous, ça moi-même. Bonsoir tout le monde. Bon, moi-même, c'est Natacha Clerget, candidat Claude pour plus belle ville qui est dans le Commonwealth Massachusetts là. Donc, côté mon fais-moi nous. Gardez bon côté nous pour plus belle monde qui dans la salle c'est Randolph sorti. Moi j'ai honneur pour moi avec bon côté moi et Governor's Council non la beautiful Tamisha Civil et rapidement nous pourrons présenter nous pas prêt pour nous lire toutes parce que mesdames yo sous talon yo campé longtemps là n'a juste yo connaît nous aimer yo et puis c'est ça que femme non oui il a honoré et puis lui même lui venir la honorer monsieur docteur et on l'autre monde. C'est ça que les femmes voyez. All right. Ashley Villard. Caroline Saintus. Philène Deonette. Madame Bishop, moi. Sophonia Lucien Fontaine. Merci. Sylvia Exantus. Et ça? Lydie Louisia Pompé. OK.
Sergeant Kerlin Désir. Oh, Sergent Kerlin Désir. Docteur Mirland Butler. Oui. Pauline Damas. Je ne pense pas qu'elle soit là. Bah, ouais. Stéphanie Voltaire. Ima Philidor. Peggy Monlouis de Rendorf. Caroline Olivier Guerrier de Rendorf. Maggie Douinard. Puis belle haïtienne qui est dans les médias, après moi-même, bien sûr. Ça, c'est qui est-ce? Laura Mise Saint-Just. Oh, et puis c'est tout. Merci beaucoup. All right, so ladies and gentlemen, we are introducing, as of tonight, we have honored 145 femmes voyantes. So nous toutes qui là, toujours été connectés parce que pas jamais connaît qui l'est tout pour là, yeah. So can we please give it, let's stand up and give our femmes voyantes a round of applause. We're gonna invite our photographers. We're gonna take a quick picture. DJ, you can play something. Let's get close. So please have a seat. Pause the music. The night is not over. We have 3 things left for the night. The 360 video booth. We have our 360 video booth, our Lady MC 360 video booth. Pendant que nous pral fini, please be sure to get your 360 video booth. It is in the back here. On Sicila, s'il vous plaît, and let's have your seats, ladies and gentlemen. The night is not over. We still have to party. We still have to dance. So I'm just gonna ask everyone to please have a seat. Just give me 5 more minutes, ladies and gentlemen. Si gomen bokoto kapale, just turn to them and go shh. On Sicila, s'il vous plaît. If everyone could just have a seat. We just have one more thing. Silent E, if you are here, please join me on stage. Silent E. Un petit silence, s'il vous plaît. Un petit silence. So, we are going to invite our Haitian liaison from Boston City Council, who also has a presentation that he would like to admit tonight. So please give it up for Jean-Julien. All right, thank you so much. My name is Jean-Julien. I'm your very own Haitian cultural advisor. And as we're in the spirit of celebration, I would like to call 2 incredible individuals up here tonight. Reina Thibodeau, as well as Marisol Velasquez. So Reina Thibodeau. Un petit silence, s'il vous plaît. Un petit silence. We're going to have plenty of time to speak. I promise. I promise. Reina Thibodeau and Marisol Velasquez. If you are here tonight, please join me on the stage.
Silent E? So, if some of you may recall, 4 years ago, we had a very, very tough situation here in Boston. There was a migrant crisis in the city. So a lot of our resources were strained, the PPS system, the shelter system, but the city and the state did everything they could to make sure that many of the newcomers that were coming here, especially the Haitian families, had access to the resources that they direly need. And these two incredible femmes voyantes here tonight, they are support specialists at the BPS welcome centers. So what they did, they were assisting newcomers and Haitian families to navigate the BPS school system, as well as making sure that their kids had access to education. So please give a round of applause as I present this citation to them. So I'm just gonna read one because we're running out of time. So certificate of recognition presented to Marisol and Reina Thibodeau, in recognition of your dedicated service to the Boston Public Schools and your unwavering support of students from K0 through grade 12. Your expertise in navigating the enrollment process and your commitment to the Boston's Haitian and newcomer families exemplify the city's values of inclusion, equity, and opportunity. Therefore, the City of Boston extends its deepest gratitude for your outstanding contributions to our students, our families, and the future of our community. Signed, Mayor Michelle Wu, March 7, 2026. Thank you all. All right. All right. All right. We have one more act before we invite the live band to come back, and then we're going to open up the dance floor. I want to invite this young woman here. This is her second year with us. Her name is Silent E, but she is not silent. She is a spoken word speaker. She was born and raised here, a daughter of immigrants here in the community. She is a social worker, so she works very hard in our community. And tonight we want to allow her to grace our platform with her beautiful words. So can we please show some love to the beautiful Silent E? Thank you. Hello, everybody. My name is Silent E. My stage name is Silent E. But in everywhere else, you could call me Eunice. I, like Lady MC said, I am the daughter of immigrants. So if there's anything that I've learned as being the daughter of Haitian parents, you are meant to be a femme vaillante from the time you are a little girl. Everything that your mother taught you, everything that your grandmother instilled in you, everything that your aunts and older sisters modeled in front of you, that is all that shaped you to be the women that we are here today. First of all, I want to honor the Nehemiah Project for allowing me to come back and grace this stage for a second time. And what we see decorations, we see menus, we see everything that looks good, but putting this together is a lot of hard work. So the people who did this, the people who stayed up all night to decorate, the people who cooked our food, even the wait staff who are serving us, you are either a femme vaillante or you are the son of a femme vaillante, all right? Either way, this is for all of us. I once saw a woman walking up a narrow road. She had long, beautiful hair down to her back.
a bright, colorful robe, and a halo over her head, like it was almost like a royal crown, wings ever so majestic that expanded multiple feet wide. They even lifted her in the air. She carried herself like she was everybody's foremother, and she was wisdom personified. She was the queen, the empress, the ruler, all in one. She was softness and strength, beauty and boldness. She had a quietness about her and still had the boldness in her voice. Her tremble shook the room. When I asked her name, she said with a bit of hesitation, "I am femme voyant." Who is this femme voyant? Qui est femme voyant? She is your grandmother, your mother, your sister, your wife, your daughter, your community activist, your pastor, the intercessor, the prayer warrior who wars and knocks on God's door on your behalf. What is a femme voyant? Qui est qui femme voyant? She is the hero with the S on her chest, the woman you'd better not disrespect. Even with delicate hands, she is a fighter. Where is the femme voyant? Keep on, femme voyant. She is in Boston, Massachusetts. She is in Miami. She is in New York. She is in Port-au-Prince. She is in Ohio. She is in She is the shoulder that you cry on. She is the person who cooks you a meal even when her own fridge is empty. Voilà. She is the Ouais, so nous saluons, nous connaissons déjà ce guitare, et nous là dans Women International Day, organisé par Junior Busset avec Staffly. Et nous avons avec nous ce candidat qui a couru pour poste City Consulat large et qui pas arrivé. Et il y a une étiquette là, mais nous connaissons l'espoir. Alors, nous avons Wilson Pierre que nous saluons. Wilson Pierre, comment on a un grand plaisir, c'est nous en forme, c'est un grand plaisir pour nous là, pour nous célébrer un moment qui est si important dans la société, qui est si important pour le progrès mondial. Donc, là, on a parlé de Women History, on a parlé d'une histoire mondiale. Donc, c'est un grand plaisir pour que moi là avec vous. Alors, très bien. Nous connaissons juste ça, un jour qui est spécial pour mesdames. Alors, ou même comme un leader dans la communauté et qui fait sortir nos élections, il y a pile de femmes qui votent et qui mogue pour mesdames, pour femmes voyantes dans la communauté. Donc, nous voulons commencer à dire un pile merci, commencer avec madame qui est là, une femme voyante qui comprend l'importance participation d'une fille dans une campagne, d'une fille dans un mouvement et qui m'a toujours rappelé dans toute histoire humaine, dans tout progrès qui gagne, pas qu'il n'y a aucun avancement sans participation des filles. Donc, si vous regardez la caille par nous, nous avons Catherine Fleur qui nous a commencé, nous avons regardé le mouvement là. Pas de Martin Luther King sans Colita, pas de Malcolm X sans Madame. Concerto, pas de M. Guidal sans Madame. Donc, filles, c'est une appréciation spéciale. Filles, je pense que c'est un moment pour nous tous capables de réaliser, pas seulement pour moi ça, célébrer, comment continuer à célébrer, même les mois ça finit. Très bien. Alors, nous connaissons la communauté à passion dans une période qui est vraiment difficile. Et côté que nous gagnons des gens qui spécialement gagnent TPS. Actuellement, nous connaissons un pile d'advocacy qui a fait et surtout le gouvernement a essayé pour comment camper TPS pour la communauté. Alors, comme leader de la communauté, nous connaissons un peu de frustration, un peu de stress, un peu de peur, qui m'a d'espoir à côté de pour la communauté haïtienne. Donc, c'est tête fouette, prier. Santé mentale là, dans le moment, c'est plus qu'important. C'est bien unfortunate dans le moment ça,
qui vulnérable, il y a un pile monde qui a présenté qui est avocat qui pas avocat, il y a un pile monde notaire qui dit qu'il est capable de mon papier, tendez monde qui capable bon information. Si qui pas gagné un rendez-vous, pas sorti. Et gens que Radio Télé Boston, gens que Mass Info News a toujours informé mon pas bail l'argent à personne qui dit le cas au papier. Ils sont qui vraiment différents. Et que dans le moment ça, espoir qui gagne, si côté là, qui te prend décision pour te bloquer à ce que la déportation finie, le gouvernement fédéral là aller dans supérieur côté là, puis aussi être capable de renverser décision. Et supérieur côté là dit non. Donc dans le moment ça, toujours gain espoir. Dans le moment ça, c'est pas un moment pour que nous abandonner. Peuple haïtien, c'est un peuple qui est résilient. Peuple haïtien, c'est un peuple qui passe jamais perdre espoir. Pour côté une sortie, je dis à ne pas perdre espoir. En restant en solidaire, on se continue à prier pour la caille. Parce qu'en plus, les gens qui viennent ici, ils ne viennent pas ici parce qu'ils viennent pour les vacances. Ils viennent ici parce que la caille n'est pas bon. Et si la caille était plus bon, il n'y a pas de plat. Donc, pendant que nous avons prêté en confiance, on continue à prier pour la caille. Alors, Mass Info News élection. Un peu merci, Mass Info News, pour le travail spécial qu'on fait. Ou même si un journaliste en communauté qui pas envoyer monter. Voilà pourquoi apprendre mon communauté, non seulement pas envoyer monter, ou pas un business immigration. Donc, j'ai information c'est qu'on soit balé. Et le vraiment important dans le moment ça travail, c'est l'important pour mon pas courir aller descendre prendre un poche là-dedans. Merci un peu le travail. Thank you so much. Alors sur Radio Potentiel, sur Mass Info News, sur Nouvel Horizon, sur Radio Télé Top. Alors nous avons plusieurs autres qui nous ont fait parler. Nous avons plus de monde qui nous avons on sait déjà nous Junior et Café à Fepal. Nous connaissons nous parlons là pour une quick pause et puis nous allons retourner et après pause. Oh, femme voyante, Yes. femme voyante dans la communauté. All right. One last thing. Toutes femmes voyantes que nous déjà honorées déjà. All of our femmes voyantes that we have already honored that are here tonight. Can you please stand up? All of my femmes voyant honorees from all of... It's going to be too late. All of my femmes voyant honorees, can you please stand up? Toutes anciennes femmes que nous honorer déjà au qui là. Can you please stand up? Yes. Can we give a round of applause to all of our past honorees? Ruthie that is here, Bernadette. Oh, Madame Nessie Métayer. Great. Oh, Vierge Lamila. Yes. Samisha, all of our flamboyants. Okay. I just want to say something too quick. I mean, real quick. Really, really quick. Pat Gator dit famille merci. Simba dit Marie merci la m'bral de ça jusqu'à ce que m'a fait. So I just want to say thank you to my husband, my sister-in-law, my mom, my family, Nadine, all the way from Rhode Island. Thank you so much. Thank you and I love you guys. Thank you. My honorees, please meet me at the photo booth. Et pas faute. Pas mettre la genou, I swear. Pas mettre la genou. All of my honorees, please go to the back here. All of my honorees, meet me at the video booth. And Nous saluons Bishop de Honnête qui est dans la salle. nous pas oublier Bishop nous, Monsieur de Honnête, c'est mon pam. So, nous saluons tout le monde. Et que nous va faut parler avec lui là, monsieur c'était un candidat, candidat qui est allé dans l'élection, qui est sorti dans l'élection et qu'on a nous va faut cause avec monsieur Galens comment on a Radio Potentiel Nouvel Horizon. Alors comment ça y est? Bon, ça très bien, grâce à Dieu, c'est un plaisir pour me lancer ma veille. Merci pour l'opportunité et c'est un plaisir pour la Junior. Et l'initiative ça chaque année que il fait pour la communauté, c'est une initiative qui est vraiment importante. Ce type de event ça que nous avons besoin dans la communauté pour lever figure communautaire là au niveau de professionnel et vraiment content que nous et tout honoré. Congratulations à tout honoré à souhait à toutes mes femmes voyantes parce que nous connaissons chaque garçon ou besoin pour ton mi-temps. C'est mesdames ça qui font un gros travail. So moi vraiment content pour me et représenter pour me supporter et non m'a toujours qu'à supporter ni l'année prochaine année qui venir tout. Bon travail Junior. Alors nous connaissons normalement la communauté a passé un moment un peu difficile
et surtout avec Sila qui est statut temporaire, qui mot d'espoir capable de voir pour la communauté? Pas décourager, non pas qu'à give up, non. Jean dit, notre bataille et puis ferme toujours et faut que nous supporter la communauté, pour nous supporter frères et sœurs, nous sac pas capable, nous-mêmes qui avons deux pieds, nous avons campé pour eux, nous-mêmes qui avons seul pied, nous avons campé pour tout ça pour nous seul pied pour nous camper bataille pour eux, parce que c'est une aider l'autre, une supporter l'autre. Merci. Merci beaucoup. D'accord. On va parler avec Galen Sessemoisé. Et nous parlons Auguste. Nous parlons Monsieur Auguste et nous va faire parler avec. Alors, Monsieur Auguste, ok. On va parler avec, ok, rapide. On se live. Alors, tout ça. Communauté. Je suis capable de dire, comme chaque année, c'est un grand travail qui fait à ce là pour reconnaître femmes voyantes. Il faut répéter même là, pour reconnaître femmes voyantes. Et je suis capable de dire tout, nous avons un travail bien content. Vos gros remerciements à comité parce que chaque année, vous permettez un groupe de monde que vous prenez en considération et chaque année, vous choisissez quelques monde que vous pour reconnaître. Donc, c'est une série de monde qui a fait de gros travail dans la communauté. Nous toujours baillons et nous toujours reconnaître là-dedans. Nous avons une liste qui est bien longue. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un gros travail et nous sommes contents et nous satisfaits que nous sommes capables de reconnaître femmes pour le travail qu'elle a fait. Bravo, tout le monde qui a organisé Junior et si je commence à citer, c'est ça grave. Allez rapidement, dis-nous comment ça est pour nous, nous connaissons ces parades là et comment réparation est. Ok. Je suis capable de dire que nous avons un problème avec la route là, peut-être une série de désordres que une série de jeunes ont fait l'année passée. Donc, pas de problème, non. Nous avons cherché qui gens pour organiser et parade plus bien que possible. Même capable de dire tout le bagage ok. Tout le bagage ok, nous avons même route là, et grâce avec Sisi Council, Rouzi, l'hygiène qui fait travail, Jean pour le faire. Merci Council l'hygiène. Alors, merci pour nous, c'est la potentiel de monsieur. Merci à tous. Mes amis, nous avons là, et musique là, et après musique là, nous Rebecca Zama a performé, nous connaissons, nous avons pas pour pause parce que nous connaissons ça va pas subir son nom, nous avons un bon son qui sorti dehors, nous-mêmes nous connaissons le son agréable à l'oreille. Nous avons retrouvé et nous avons salué Jean-Michel qui a fait un travail sérieux et qui s'est régi, c'est lui qui se contrôle là, qui a un travail très dur et pour make sure que la ça vient de la carrière. Alors, là, nous avons retourné.
Looking back, I never wanna know. But I'm imagining, c'est comme ça, ça t'a fait.